Ni pediang semua bahaya pi, syaka spoken tutorial halor ke nested for loop haka bash. Haka ni ke jinghikai, nyinya puli ya ke nested for loop da ke jingyarap jong ke nuksa. Ban record ya ke ni ke jinghikai, ngapendan kam da ke Ubuntu Linux 12.04 operating system, but ke GNU Bash version 4.1.10. Ngobhakan mau, baka GNU Bash version 4 lani ka bakam shijrong la ai jingmut na ka benta ka ni ka jinghikai. Ban puli ya ka ni ka jinghikai, pide ban tip ya ki loops ha ka bash. Na ka benta ki jinghikai ki beya day bat ka ni, ngobha leche ka website kumba lapin i. Tungin yas dang da ka lamprang sya ka nested loop. Ka loop, hapo jong ka loop la tip kum ka nested loop. Tungin ya pej ya ka syntax. Outer for loop, expression 1, 2, 3. Inner for loop, expression 1, 2, 3. Statement 1, statement 2. Closing inner for loop, closing outer for loop. Tungin ya pej ya ka nuksa halor ka nested for loop. Ningkong, tungin ya pej ya ka directory structure. Hang ni, kadai ka directory ha ka desktop ka bakerteng simple nested for, tungin ya play ya ka. Nidon ya ki subdirectories test, test2, test3, but ka bash script. Haman ki subdirectory, ki don bon teli ki text files. Menta, nginya let siya ka code jungi. Kani ka program, ka pen ya baro ki files ki badon hapo jang ka subdirectory. Sungubhakan mau, baka juo ngila ban yok pediang da ka single command line, ls-1-r test asterisk. Hinray, nginya le ya kani da ka bapendan kam da ka for loop. Ken mau, baka kerteng jang ka bash script jungi kadai ka nested-for.sh. Kani kadai ka shebang line jungi. Kani kadai ka outer for loop. Kani ka for loop kan sa check ya ki directories ki basdang da ka kerteng test. Ningkong ka echo line kan pen ya ka kerteng ki subdirectories. Ka echo line baar kan shna ya ulain basuda. Kani kadai ka inner for loop. Kani kan check iki files ki badon hapo jong ki directories. ls ka pen ya ka directory content. -1 lapendan kam ban list kawai ka file man ka line. Hang ni list ya ki files dan ka penkut ya ka inner for loop. Kani ka command ka print ya ulan bapentia hadien baladep man ka kala jong ka outer for loop. Dan ka penkut ya ka outer for loop. Tungin ya execute ya ka program. Play ya ka terminal da ka banyon Control Alt T keys ha ka juk ka por na ka keyboard jong pi. Menta tungin ya let ka directory ha ka baka bash script ka don. Ka don ha ka desktop. Type cd desktop. Tungin let ka folder simple-nested-for. Nyon enter. Type chmod +x nested-for.sh. Nyon enter. Type /nested-for.sh. Nyon enter. Ka output kalapan i. Kapan i ki files ha ka test directory. Files ha ka test2 directory, but files ha ka test3 directory. Da kani ngila poi siya ka bakut jong kani ka jinghikai. Tungin ya batay kulum. Ha kani ka jinghikai, ngila puli ya ka nested for loop. Kum ka kam na ka benta jong pi, type biang nested-for.sh bash script dak bapendan kam ya ka nested while loop. Save ya ka program jong pi da ka kerteng nested-while.sh. Pej ya ka video ka badon ha ka link bala ai harum. Ka kulum lang ya ka spoken tutorial project. Ladapim don ya ka bandwidth ka babiang, pila ban syu download bat pej ya ka hadien. Ka kenhuan jong ka spoken tutorial project, ka penlong ya ki workshops da ka bapendan kam da ki spoken tutorials, ka ai certificates sya ki tu ki bapas ha ka online test. Na ka benta ki jingtip babnya, smoba tho sya ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadai shibenta jong ka talk to a teacher project. La kershanya ka da ka National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India.
Kambun ki jingtip halor kani commission ki don haka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Ya kani ka script la no senyang da ka fosi bat ka kanhuan jang ka spoken tutorial mga imeburin na shilong nga penkut ya kani kublay shibun.